So good afternoon students. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സസിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമ്മൾ കുറേ ഫോർമുലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു PEP we discussed about margin of safety and we also studied how to find the targeted or desired sales with a targeted profit. Profit ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെയിൽസിലേക്ക് തിരിച്ച് ഒരു ബാക്ക്വേർഡ് കാൽക്കുലേഷൻ. Okay, so adine base ചെയ്തിട്ടുള്ള our second question ആണിത്. Okay, so now the question is like, if the selling price per unit is rupees 15 and PV ratio is 30%, 30, and fixed cost is 1,20,000 rupees. Okay, selling price per unit, PV ratio, fixed cost, ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. We are required to find BEP in units, BEP in sales, and sales to earn 3 lakh profit and sales in units to earn a 2 lakh profit. Okay, so now let us see how we are going to achieve this. Okay, so now നമ്മുടെ സാധാരണ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ടേബിൾ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ ആദ്യം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എഴുതുക. അതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ now what are all available? സോ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വിൽ ഗിവ് യു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് will give profit. Okay, so now എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നമുക്ക് per unit values ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. Now and total number of units is unknown. നമുക്കറിയില്ല എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ആക്ച്വൽ സെയിൽസ്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Now ഉള്ള വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എഴുതി നോക്കാം. Okay, so now we have sales is rupees 15 per unit. Now do we have any value with regard to variable cost? Nothing. ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. It is unknown. And contribution എത്രയാണ്? അത് നമുക്കറിയത്തില്ല. ആകെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 1,20,000 ആണ്. പക്ഷേ എത്രയാണ് യൂണിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയില്ല. ഓക്കെ, സോ നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ റെസ്റ്റ് വാല്യൂ? 15 തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് PV റേഷ്യോ 30% ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് PV റേഷ്യോ? PV ratio represents the percentage of contribution on sales. അതായത് if sales is 100%, then contribution is 30%. ഇതാണ് PV ratio. സെയിൽസ് 100% അതിൻ്റെ 30% കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടും. സെയിൽസ് 100%, അതിന്ന് എത്രയോ കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. സോ എത്രയാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വരിക? വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി 70% ഓഫ് വാട്ട്? ഓഫ് ദിസ് സെയിൽസ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. നൗ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി 70% ഓഫ് അവർ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. 15 into 70/100. Okay, you would get a value around 10.5. ഓക്കെ, ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ 30%, 15 into 30/100. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 4.5. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, യു ഗെറ്റ് ദി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. Okay, now these are the available values. Now what is the first question being asked? First question being asked is to find your BEP. Okay, now before going to the BEP, let us see at what position is BEP. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് BEP വരിക? We get BEP when our profit is 0. 0 ആവുമ്പോഴാണ് BEP വരിക. ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് 0 ആവണമെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു വാല്യൂവിൽ നിന്ന് 1,20,000 മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോഫിറ്റ് 0 ആവുക. സോ 1,20,000 എന്ത് മൈനസ് ചെയ്താലും 0 ആവുക? 1,20,000 തന്നെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 0 ആവുന്നത്. സോ ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വാല്യൂ ആൻഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് സെയിം. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ BEP ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. സോ അറ്റ് BEP ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് വി നോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് profit
is equal to 0. ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, നൗ BEP in യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. അതായത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 1,20,000, അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് എമൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കിട്ടും. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ബൈ ഇറ്റ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ഗെറ്റ് ആർ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ BEPൻ്റെ സമയത്ത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവും. സോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് will get the BEP in units, which means at what units we are getting 0. എത്ര യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് 0 ആവുന്നത്? ഓക്കെ, now when you solve this you get 1,20,000 divided by 4.5. So it will come up to 26,666.666 ഇങ്ങനെ പോകും. സോ നമുക്കതിനെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 26,667 യൂണിറ്റ്സ്. കാരണം ഇത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിലായതുകൊണ്ട് ഒരു ഡെസിമൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ പിന്നെ അടുത്ത യൂണിറ്റിൻ്റെ പകുതി അതൊന്നുമില്ല. ഇതിൽ ആകെ എന്താണ്, ഒറ്റ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഒരു യൂണിറ്റായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഹാഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ലെറ്റ് us റൗണ്ട് ഇറ്റ് ഓഫ് ടു the maximum value. Okay, 26,667 units, which means at 26,667 units we will achieve a 0 profit or 0 loss. Okay, now what is our next question? Next question എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? സെയിൽസ് ആണ്. എത്രയാണ് നമ്മുടെ BEP in sales is being asked. Okay, so now BEP in sales means here what is this amount? ഏത് സെയിൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സെയിൽ വാല്യൂ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ 0 കിട്ടുന്നത്? എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഈസി. ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദിസ്? വി ക്യാൻ സിംപ്ലി മൾട്ടിപ്ലൈ ദ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദ പെർ യൂണിറ്റ് വാല്യൂ. സോ BEP ഇൻ സെയിൽസിൻ്റെ ഫോർമുല അത് തന്നെയാണ്. BEP in units multiplied by the selling price per unit. Okay, so you get 26,667 into rupees 15, which will come up to a value 40,005. This is in rupees, okay, and this is in units. Don't make mistakes in rightly denoting the denominations. Okay, so you get 40,005 റുപ്പീസിന് വിറ്റാലാണ് നമുക്ക് 0 പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക. അല്ലെങ്കിൽ 26,667 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് നമ്മൾ 0 പ്രോഫിറ്റിൽ കിട്ടുക. ആൻഡ് CVP അനാലിസിസ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് വട്ട് എവർ വി പ്രൊഡ്യൂസ് ഇസ് ബീങ് സോൾഡ്. എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ assume ചെയ്യാണ്. Okay, so now this is the selling price or sales value at BEP and the number of units at BEP. Okay, so now ഇനി ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇവിടെ ബാക്കിയൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? Now what is the variable cost value if you want to calculate? It will be this number of units into 10.5. Okay, 26,667 ഇൻറ്റു 10.5 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ് us കീപ്പ് ഇറ്റ് ദെയർ. നൗ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? വി ഹാവ് 2 cases. One, we have to find the sales to earn a profit of 3 lakh. Sorry, you can see this. Sales to earn a profit of 3 lakh. And sales to earn a profit of sales in units to earn a profit of 2 lakh. Okay, so നമുക്ക് 2 കേസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒന്ന് വരച്ച് ഒന്ന് റഫായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ
ബാക്ക്വേർഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അവർ പറയുകയാണ് 2 lakh പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ, സോറി ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഡു ദ ഫോർത്ത് വൺ ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, 2 lakh പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ എത്രയാണ് നമ്മുടെ സെയിൽസ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ്, അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us വിത്ത് ദ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ലെറ്റ് us ഗോ എ ബാക്ക്വേർഡ് കാൽക്കുലേഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ 2 lakh ആണ്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയേ വരുള്ളൂ? 1,20,000 വരുള്ളൂ. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, നൗ സംതിങ് മൈനസ് 1,20,000, you got 2 lakh. Okay, so it should be 3,20,000. 3,20,000 1,20,000 കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് 2 lakh കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക്വേർഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വാല്യൂ എത്രയെന്ന് കിട്ടി? 3,20,000 ആണെന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് മോളിക്ക് സെയിൽസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നില്ല, കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഫൗണ്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. വി ജസ്റ്റ് ഓൺലി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. 3,20,000 divided by 4.5. Okay, so you will get a value. ഇനി ഇത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇത് നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യുന്ന പോസിബിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ആ ഫോർമുല, നമുക്ക് സെയിൽസ് ടു ഏൺ എ സ്പെസിഫിക് ടാർഗറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റിന് ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾ മീൻ ടൈം ഇതിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ഫോർമുല വൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത് അതേ ഉത്തരം തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, so now what is the formula to find the sales to earn a particular profit? So first I am taking the fourth option. Okay, by mistake if I wrote 2 over there. So now sales in units, adana fourth question ട്ടോ. Sales in units to earn 2 lakh profit. What is the formula? The formula is fixed cost plus targeted profit or expected profit, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രോഫിറ്റ് plus fixed cost whole divided by contribution per unit. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ, നമ്മൾ ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ടാർഗറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടി, ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് യു ഡു, വാട്ട് യു ഗെറ്റ്? 1,20,000 plus 2 lakh whole divided by 4.5. So this will come up to 3,20,000 by 4.5, which will be, നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സിലാണേ കാണുന്നത്, 71,111 units approximately. Isn't that what you got here? 71,111. So 71,000 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 2 lakh പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോർമുല അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ടേബിളായിട്ട് വരച്ചിട്ട് ബാക്ക്വേർഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി. ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു നോ ദ കോൺസെപ്റ്റ്. ഇവിടുത്തെ യൂണിറ്റ്സ് കാണണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർ യൂണിറ്റ് എമൗണ്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടി. അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സെയിൽസിൻ്റെ വാല്യൂ ബൈ സെയിൽസിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ്, അപ്പോഴും നമുക്ക് അതേ യൂണിറ്റ്സ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? എഗെയിൻ ഞാൻ മാനുവലി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെയിൽസ് ടു ഏൺ എ ടാർഗറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 3 lakh. 3 lakh ആണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്. 3 lakh കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്രയാണ് യൂണിറ്റ്സ് എന്നല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, എത്രയാണ് സെയിൽസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എഗെയിൻ ലെറ്റ് us ഡു എ ബാക്ക്വേർഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓവർ ഹിയർ. 1,20,000 തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ fixed cost. So some value minus 1,20,000, we got 3 lakh. So what will be that value?
It will be obviously 4,20,000. Right? Now, what you can do is that either go backwards. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യം യൂണിറ്റ്സ് കണ്ടു, എന്നിട്ട് ആ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സെയിൽസ് വാല്യൂ ടു ഏൺ ദിസ് 3 lakh കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നൗ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ദ യൂണിറ്റ്സ് you will reach up to a fancy number. Now before that, let us go through the formula itself. നമുക്കൊരു ഫോർമുല ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഫോർമുല എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കാം. Now third option, sales in value, full value of sales ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. To earn 3 lakh profit. The formula is fixed cost plus targeted profit whole divided by PV ratio. Okay, so what you have to find? Fixed cost by targeted profit, fixed cost plus targeted profit by PV ratio. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ എത്ര കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, if you find the fixed cost plus targeted profit by PV ratio ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ സെയിം ആണോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. സോ നൗ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് 1,20,000 പ്ലസ് 3 lakhs. Now what is our PV ratio? 30% or 0.30. 30% എന്ന് പറയുന്നത് 0.30 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വാല്യൂ വിൽ കം അപ്പ് ടു 4,20,000 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.30. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്ര വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കൂ ആൻഡ് സീ ഇഫ് the same value you get here is being found by finding the units and coming back to the sales. Okay, now what is the amount you get over here? Is that 14 lakhs? You might have got a 14 lakhs, അതായത് 4,20,000 into 100 by 30 ചെയ്ത എഫക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 14 lakh കിട്ടി. ഇനി ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് പോയി നോക്കാം. റിവേഴ്സ് പോയി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ലെറ്റ് us do a reverse calculation. In order to find the units first, we have to do 4,20,000 divided by 4.5. Okay, so 4,20,000 divided by 4.5, which you will get something around 9,334 units. 9,334 units. Okay, that ഇൻറ്റു 15 rupees ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരുന്നു നോക്കുക. അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ 14 lakh അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 14 lakh കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ സെയിം ഓൺലി. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ആൻഡ് സി. സോ ദിസ് ഇസ് ദ എൻറ്റയർ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദി പ്രോബ്ലം. പ്ലീസ് ടേക്ക് ദിസ് ഡൗൺ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വീഡിയോ പല തവണയായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക. Whether you have any confusions or calculation, like you will get a clear idea